Let us start the configuration. Cost object controlling configuration. Cost object controlling configuration. First, so 1 minute. So we discussed we are going to have plan cost for production order. We already have standard cost, okay, in product cost planning, and now we are going to calculate plan cost of production order, and we are going to get the actual cost. We are going to have three types of cost. We are going to have three types of cost. One is standard cost, actual cost, plan cost. For standard cost, we created costing variant. Now we also need to create costing variant for plan cost and actual cost. Okay, we don't need to create create it. We'll just copy the existing one. We have standard costing variants. We need to copy them. Okay, so create costing variant for actual and plan. First, create costing variant for actual cost and plan cost. This is the configuration. Controlling IMG controlling. IMG controlling product cost controlling. Cost object controlling. Product cost by order. Manufacturing orders. Check costing variants for manufacturing orders. Check costing variants for manufacturing orders. OPL1 అవసరం లేదు, ఈ టీ కోడ్స్ ఏం అవసరం లేదు. అది ఓకే కేఎన్, అది ఇంపార్టెంట్. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ వేరియంట్ ఇదేం అవసరం లేదు. PPP1 is standard costing variant for plan cost, and PPP2 is for actual. Okay, ఇది plan cost ki, ఇది actual cost ki. So we can just copy this PPP1. Okay, select PPP1. Copy as let's say RPP1. Production order plan RAL.
కాస్టింగ్ టైప్ ఈజ్ 6. స్టాండర్డ్ కాస్ట్లో కాస్టింగ్ టైప్ ఏదండి? 1. స్టాండర్డ్ కాస్ట్కి 1 కాస్టింగ్ టైప్, ఇక్కడ 6. Okay, this is 6. If you see the casting type, if you click on casting type, nothing will be there. It is not for valuation. Okay, it is not update to material master. It is not for valuation and it is not for updating material master. Okay, casting type is 6. Valuation variant, casting type 6 అని పెట్టుకోండి. No need to change, just it will have, we cannot change also, we can change it but we should not change it. It is for plan cost. Valuation, plan కూడా values తీసుకురావాలి కదా. It has to bring the material from material master, prices, activity prices. Okay, valuation variant, if you click on valuation variant, so value, price control in material master, moving average price, we already have it. Standard, no need to change. Activity price, plan price for the period ఉంది, already ఉంది. Okay, no need to change anything. Okay, అర్థమైందా? ఓకే, ప్లాన్ వాల్యూస్ తీసుకురావని కాస్టింగ్ టైప్ వచ్చేసి జస్ట్ 6, కాస్టింగ్ టైప్ is 6. And valuation variant, in valuation variant we have the moving average price which will bring from material master, and activity prices, plan price for the period. Okay, enter, save it. I am creating new request, or you can save in existing request. Next, మీరు కొత్తది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు కాస్టింగ్ వేరియట్, బట్ నార్మల్ ఇన్ రియల్ టైమ్ we just copy it, same thing we are doing. Next, select PPP2, PPP2. This is for actual. Okay, copy as RPP2, production order actual, production order actual RAL, costing type 07, standard cost ki 01, plan cost ki 06, actual cost ki 07. Okay, valuation variant, again same thing you will have in valuation variant. So ikkada costing type nothing will be there, costing type nothing will be there. Okay, మన స్టాండర్డ్ కాస్ట్లో ఏమంటుంది? కాస్టింగ్ టైప్ valuation, it is for valuation and update to material master, but here we will not have that. Okay, valuation variant kuda, valuation variant from where we need to bring the values. Okay, just save it. Costing type is 7, enter, save it. Costing type is 7, enter, save. Okay, next, check order types.
check order types. We are going to create a production order. So in PP we are going to create production order. Okay, if you want to create that production order, we should have one order type. We will have different types of production orders. So in PP, actually this will be done by PP, production planning department. They will create the order type. For that order type we need to link the production orders. Let's say I will copy the existing one. Select 1000 PP01. Select 1000 PP01. Copy as. Plant. What is our plant? RE10, right? RE10. Okay. RE10. RE10 is order type PP01. We are going to use this existing order type PP01. Standard order type. We are going to use standard order type PP01. Oh, sorry. ఇది ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయలేదండి. లెట్ us do it later. తర్వాత చేద్దామండి. మనం ఆర్ఏకి ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు. we will create it later. ఓ నేనేది సారీ, నేను సెకండ్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఆర్డర్ టైప్, చెక్ ఆర్డర్ టైప్స్. సారీ, సెలెక్ట్ PP01. ఓకే, సెలెక్ట్ PP01. సెలెక్ట్ 1000 PP01 కాదు, సెలెక్ట్ PP01. Okay. Copy as. Okay. RP01. Text. Production order REAL. ఆర్డర్ టైప్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఇన్ వెండర్ మాస్టర్. నెంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది, అకౌంట్ గ్రూప్ నెంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది, రైట్? నెంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది, ఫీల్డ్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సేమ్ వే ఇన్ పీపీ దే విల్ హ్యావ్ ఆర్డర్ టైప్. అండర్ ఆర్డర్ టైప్ దే విల్ క్రియేట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్స్. ఓకే, మీకు అకౌంట్ గ్రూప్, జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్, ఏపీ అకౌంట్ గ్రూప్, ఏఆర్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఉన్నాయి, సేమ్ వే. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ద నెంబర్ రేంజ్. దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ రేంజ్. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద ఆర్డర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ విత్ దిస్ నెంబర్ రేంజ్. ఓకే, ఈ సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్ ఇవన్నీ we need to assign it later. We will assign it. Okay, just create it, save it, enter, save it. These two steps we will do it later. Again, I mean, we need to change the settlement profile here, and we need to assign RA key, all default values. We will do it later. Again, we need to come back there. Next, in period end activities, work in progress. Work in progress configuration. Work in progress. పాత్ నోట్ చేసుకుంటారు. సేమ్
ఇంతకుముందు బేసిక్ సెట్టింగ్స్ చేసాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్డర్స్, నౌ పీరియడ్ అండ్ క్లోజ్, కంట్రోలింగ్, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్, So for work in progress calculation, we need to do all these settings. First RA key, note down one by one. RA key, this is just variant for work in progress calculation. We assign this variant in production order type. ఇందాక ఆర్డర్ టైప్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దాంట్లో అసైన్ చేస్తే whenever we create production order, this work in progress RE key will be picked up and will calculate the work in progress if required. Okay, system should know, right, which RE key it has to calculate. RE key. Next, cost elements. What is the cost element category for work in progress? Work in 31. Okay, 31. So what it is going to do is, when we have production order, if the status of production order is released or partial delivered, it is going to calculate work in progress and it has to post accounting entry in FI, work in progress balance sheet, work in progress P&L credit, right? So first it has to calculate in CO lo calculate cheyali first. Okay, production order lo, then it has to transfer to FI. First, to calculate in CO, we need to have secondary cost elements with the cost element category 31. Okay, so we need to create. Normally we get the values from FI to CO, but here we are transferring the values from CO to FI. Okay, next RA version. We need to specify which version we need to consider for work in progress, and we also need to specify whether to transfer to FI or not. Do you want to transfer the values to FI or not? Okay, that we need to specify here. Which version under 0? We are going to use 0 version, and we need to specify we want to transfer this to FI.
Valuation method, we have two types of valuation methods for calculating work in progress. The actual cost method and target cost method. The actual cost method, we use actual cost method it in normal manufacturing, and target cost method we use it in repetitive manufacturing. Normal goods manufacturing and repetitive manufacturing. Repetitive manufacturing and suppose power manufacturing. Okay, it will be manufacturing, I mean, repetitively. If every day it will be, we don't need to create production order every time. We will create one production order with lakhs of goods, I mean lakhs of units, power units. Okay, we don't specify 10 units, 20 units like that. We specify n number of units, lakhs of units in the production order. It will be manufacturing repetitively, it will be manufacturing. Okay, in those cases we use target cost method, but for us we are going to use actual cost method. It will also control it will also control at what status of production order system has to calculate work in progress. ఏ స్టేటస్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డెలివర్డ్ పార్షియల్ డెలివర్డ్ సిచ్యువేషన్ లో it has to create released partial delivered, released and partial delivered situation, these two status system has to calculate work in progress. అది సిస్టమ్ కి తెలియాలి కదా ఈ టూ స్టేటస్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్. Line IDs, so this is to calculate work in progress. Okay, work in progress. For example, we have three types of costs, right? We have material cost, direct overheads, we have direct overheads, indirect overheads. Okay, we have in finished goods we have three types of cost. So here, if you want to analyze the work in progress for each line ID, what is the material cost, within work in progress, suppose we got 1 lakh work in progress. In work in progress, what is the material cost, what is the direct overheads, what is the indirect overheads? If you want to have that kind of classification, we need to create 3 line IDs. Arthamaina? Just a classification of your work in progress. You got 1 lakh work in progress total. The cost incurred in production order is 1 lakh. What is that 1 lakh? I want to analyze that. How much material I have incurred, how much overheads I incurred, and how much indirect overheads I incurred. So what I will do is I will create line IDs, but I will post all these line IDs. I will link to only one GL account. Work in progress balance sheet, work in progress P&L. I will link to only one GL account. GL లో ఒకటే ఎంట్రీ పడుతుంది, but CO లో I can analyze with different classification. Okay, so I can create 3 line IDs, and for technical reason we need another line ID, technical
line ID అంటాం. Okay, for technical reasons we need one line ID. Without that we cannot complete work in progress calculation. We don't have any reason for that. Technical line ID ki we don't have any reason, we need to create, that's it. Okay, one technical line ID is required. So line ID is to calculate work in progress in different classification. Example, material cost, direct overheads, indirect overheads, technical. Technical line ID. Or you don't need, I don't want to analyze this, just create one line ID. Okay, work in progress line ID, that's it. Okay, and two line IDs. Even if you create for all this, you need to create one line ID and technical line ID. You can create only two line IDs. Okay, so if you don't want to analyze in different classification, you don't need to create all the three. You can create only one line ID for all the three and for all the cost, and you can create one technical line ID. Okay, assignment. For this, for all line IDs, we need to assign the cost elements. Assign cost elements for line IDs, secondary cost elements. Update whether to consider the line ID in work in progress or not. For example, I don't want to include indirect overheads in the work in progress calculation. Indirect overheads, suppose 1 lakh undi, 1 lakh to 60,000 material cost, 20,000 direct overheads, 20,000 indirect overheads అనుకోండి. ఈ 20,000 indirect overheads I don't want to include in work in progress calculation. I want to leave it in production order. Okay, 80,000 work in progress calculate చేయాలి. That I can specify here, whether to consider the line ID in work in progress or not. Okay, assign GL accounts to line ID. ఏ GL accounts assign చేయాలండి? Work in progress balance sheet, work in progress P&L. Okay, so finally it has to transfer to this posting rules. So we need to create one variant. Under this variant only we are going to do all these settings. And okay, RA key create chesam kada, this is one type of variant. Under this variant we will create all this and we will assign this to order type. Okay, so that system will calculate the work in progress for that particular order. అర్థమైందండి లింక్? Okay, so cost elements, we need to create cost elements with 31 category. ఎన్ని కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? నార్మల్గా ఒకటే కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఒక కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ 3 line IDs, రైట్? మెటీరియల్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అండ్ టెక్నికల్ line ID. వీ హ్యావ్ 4 line IDs. సో వాట్ వీల్ డూ ఇస్ విల్ క్రియేట్ ఫర్ వన్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఈచ్ line ID. మీరు ఇక్కడ ఒకటే క్రియేట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఈ మూడింటికి ఒకటే క్రియేట్ చేసుకొని ఇది ఒకటి క్రియేట్ చేశారనుకోండి, 2 cost elements are enough. One is technical, another one is work in progress. So depends on the line IDs, how many line IDs you are creating, those many cost elements you need to create. ఇది అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలండి. Okay, it is going to calculate work in progress. Work in progress I want to classify for analysis purpose. Okay, what is the cost of that, what is the cost of material, what is the cost of direct overheads, what is the cost of
indirect overheads within work in progress. A work in progress lo ఏమేమి ఉంది. Okay, so I created 3 different line IDs and I will create 4, and one is technically it is required. Okay, 4 line IDs I need to have. So I will create 4 secondary cost elements, and RA version whether you want to transfer to FI or not. If you don't select here transfer to FI, it will not post any accounting entry. Okay, and we have 2 types of valuation method. One is actual cost, target cost, and here we also need to specify under which status I want to calculate the work in progress. If the order status is released and partial delivered, then only system has to calculate work in progress. If the order status is delivered and TECO, it should not calculate work in progress. It has to cancel the work in progress. Reverse. Okay, reverse cheyali kada. We discussed that. So that we need to specify here, and the line IDs we already discussed. And assignment ఏంటంటే ఈ line IDs కి we created cost elements, right? 4 cost elements create చేసాం, 4 line IDs ఉన్నాయి. ఆ 4 అసైన్ చేయాలి, ఈ లైన్ ఐడీస్కి ఆ 4 అసైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అప్డేట్, ఆ లైన్ ఐడీస్ని వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఇట్, అదర్వైజ్ డోంట్ ఇంక్లూడ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జిఎల్ అకౌంట్స్, ఎఫ్ఐ ఎంట్రీ పోస్ట్ ఏ జిఎల్ అకౌంట్స్కి ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో లెట్ us do it. Define result on RA key, define RA key. Define RA key, new entries, RA key for RAL, save, next define cost elements for work in progress, define cost elements for work in progress, define cost elements for work in progress, create cost element, create cost element, controlling area RECO, right? Controlling area RECO, cost element let's create with 930. We already created 931, right? Okay, work in progress on here. So 931,000, I use this for technical cost element. Okay, I will create 931,001. Okay. 931,001. 1/4/2018, 931,001, 1/4/2018. Work in progress, material cost, cost element categories 31. Save it. Again 2 931,002, 931,002. Work in progress, direct overheads,
work in progress direct overheads, work in progress direct overheads. సేమ్ అది ఎలా క్రియేట్ చేసాం సేమ్ అదే. నెక్స్ట్ 3 వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఫస్ట్ 931000 ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. ఐ విల్ చేంజ్ దట్ టెక్స్ట్. Okay, change cost element, change cost element 931000. Okay, 931000 technical cost element, WIP technical cost element 931000 technical cost element. There is no reason for this, it is required, that's it. మిగతా మూడింటికి రీజన్ ఉంది. హౌ డు యూ వాంట్ టు అనలైజ్ ద కాస్ట్? డిఫైన్ రిజల్ట్ అనాలిసిస్ వర్షన్. డిఫైన్ రిజల్ట్ అనాలిసిస్ వర్షన్స్. New entries, new entries. Here we need to select our controlling area. Okay, we have our controlling area and version, right? We need to select that. Select RECO, controlling area RECO. RECO, select controlling area RECO. Okay, here we need to specify transfer to financial accounting, but if you activate it now we cannot do further settings. మొత్తం అన్ని సెట్టింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్టివేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ యాక్టివేట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఎర్రర్స్ లేటర్, తర్వాత ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ షుడ్ నాట్ యాక్టివేట్ ఇట్ నౌ. After completing all work in progress settings, we need to activate it. Click on extended control on. First assign technical RA cost element. Technical cost element create chesam kada, adi assign cheyali. Assign technical cost element. Okay, 931000. So దీని కోసం అని క్రియేట్ చేసాం మనం. ఓకే, click on extended control on. Extended control on. I want to generate the line items. Generate line items. Assignment RA key. I want to assign the RA key. Update plan values. Select this. Generate line items, assignment RA key. Save it. These two by default will be selected and these two we need to select. We need to generate the line items and we are going to assign RA key, line IDs and cost elements. Okay. Define valuation method. Which method you want to use? Actual method or target method? Okay. Define valuation method.
new entries, new entries. See, actual cost or target cost. Okay, which method you want to use? New entries, select actual method, actual cost. Select actual cost, controlling area, RECO, version 0, RA version 0, RA की ఏదేని మంది RE RA రేరో RA RA continue. That's it. Continue, save it. అది వచ్చేసి ఉంటుందండి, మీకు క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు చెక్, కంటిన్యూ, సేవ్ ఇట్. మీకు ఇక్కడ ఇది మనం క్రియేట్ చేసింది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది, మీకు కనిపిస్తుంది. అది కంటిన్యూ అని కొడతానే ఇది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆర్డర్ స్టేటస్ ఆర్ఈ రెరాకి ఆర్ఈఎల్ ఉన్నప్పుడు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాల్కులేషన్. ఓకే, అండ్ డెలివర్డ్ ఉన్నప్పుడు క్యాన్సిల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. డెలివర్డ్ ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు, వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పార్షియల్ రిలీజ్ అనేది పార్షియల్ డెలివర్డ్. ఓకే, క్యాల్కులేట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. టేక్ ఓన్ ఉంది, క్యాన్సిల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, సో ఆర్ఈఎల్ పార్షియల్ డెలివర్డ్ ఈ రెండు కేసులో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అదర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాన్సిల్ ద డెలివర్స్. అది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది, వీ డోంట్ నీడ్ టు స్పెసిఫై. యాక్చువల్ మెథడ్లో అది. నెక్స్ట్, డిఫైన్ లైన్ ఐడీస్. New entries, you can, controlling area is RECO, line ID whatever you want you can give. I am saying RMC, material cost. RECO, RDH, RDO, direct overheads, RECO, RIO, indirect overheads, technical line ID. ఆర్ సెటిల్మెంట్ లైన్ ఐడి అని కూడా అంటాం. ఆర్ సెటిల్మెంట్ లైన్ ఐడి అని కూడా అంటాం. Define assignment. New entries.
RA version 0, RA key, our RA key is RERA, masked cost element, plus plus means consider all cost elements, consider all cost elements. Okay. Masked cost center means consider all cost centers, all activity types, so ఏ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఆల్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఆల్ కాస్ట్ అండ్ ఆల్ యాక్టివిటీ టైప్స్. డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్, ప్లస్ మీన్స్ బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. ఫస్ట్ ఒకసారి కనిపించలేదు కదా ఇది. ఫస్ట్ మాస్క్డ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, ఓకే, ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, మాస్క్డ్ కాస్ట్ సెంటర్ ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, మాస్క్డ్ కాస్ట్ సెంటర్ ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, masked activity types plus plus plus. Okay, we are going to create total 3 here. Debit or credit plus, debit or credit plus means consider both the debit and credit. Variable or fixed plus consider both variable and finish. Fixed. We variable or fixed cost. Do you want to consider variable cost or fixed cost? Plus means consider both the cost. Assign line ID, material cost, RMC. Requirement to capitalization, ఏది క్యాపిటలైజ్ చేయాలి? రిక్వైర్మెంట్ టు క్యాపిటలైజేషన్, RMC. Okay, valid from 01/04/2018, valid from good event. Sorry, సిఓలో డేట్ ఇక్కడ ఇలా ఇస్తామండి, పీరియడ్ ఇయర్ 4/2018 మీన్స్ 4th పీరియడ్ 2018. వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ ఇవ్వండి 004/2018. సరే, సేవ్ చేసేదాన్ని. నోట్ చేసుకున్నారు కదా అది. అగైన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా, సేమ్. we created 3 line IDs కదా. RDO, I'm creating from the beginning. Okay, first RMC, next RECO, RDO, next. Note చేసుకో.
ఇక్కడ దీనికి నైన్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏదండి 941 ప్లస్ 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 ఇక్కడ 941 కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ మనకి స్టార్ట్ అయ్యేది 941 కదా, సారీ కాస్టింగ్ షీట్ కదా, దీనికి 943 941 943 ఇది ఎంటర్ చేసుకోండి, ఇది అలో చేస్తుందని. నేను ఇందాక డిలీట్ చేసి సేవ్ చేయలేదు, అందుకని అలో చేయట్లేదు. 943 కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కదా డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు గివ్ 943 అండ్ హియర్ 941. ఎంటర్ మెయింటైన్ చేశారండి, నోట్ చేసుకున్నారు. నేను తీసేసి మళ్ళీ పెడతాను. Material cost, direct overheads, (943) direct overheads की 941 indirect overheads. I think technical cost elements is also required. Let's see. First చూద్దాం. Okay, if required we need to assign the technical cost elements. Technical line ID. ఇక్కడ కాదు, తర్వాత లైన్ ఐడి టెక్నికల్ లైన్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అది కూడా అసైన్ చేయాలేమో. లెట్స్ సి, ఫస్ట్ చూద్దాం, తర్వాత ఎర్రర్ వస్తే చూద్దాం. ఇది అర్థమైందా? సో విచ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, కాస్ట్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, కాస్ట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ 941 943. ఆ కాస్ట్ని తీసుకొచ్చి ఈ లైన్ ఐడీస్కి తీసుకురావాలి. ఓకే, కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్ దీస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ టు దిస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఆల్ దిస్ 941 all 941 001 941 002 941 003, all those cost has to be bring to indirect overheads, and 943 all 1 2 3 4 everything should be bring to direct overheads, and all other cost elements has to be bring to raw material cost. If you want, you can give 4 series here. మనకు 4 series material cost 4 series JL accounts కదా, so you can give 4000 or 4 plus 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 plus. Okay, define update, define update, new entries,
ఇక్కడ చూడండి, కంట్రోలింగ్ ఏరియా, దిస్ లైన్ ఐడి మెటీరియల్ కాస్ట్ లైన్ ఐడి. Do you want to update or don't want? So do you want to consider in work in progress or don't want to consider work in progress? If you want to consider in work in progress, you need to select K. If you don't want to consider that in work in progress, you need to select N, cost not to be included. If you want to consider cost, select cost. If you don't want to include, select N. Okay, K. Raw material cost I want to include, K. For this cost element is 931001. Work in progress and results. Debit and credit, whatever it is. Okay. I want to include all cost. Sorry, the line idea. So if you want to consider the cost K, if you don't want to consider N. Here this is technical cost element and it is also called settlement cost element. Settlement cost element. We need to select A, settled cost. A means settled cost. A means settled cost. Okay, nothing, no need to assign the cost elements. Next, define posting rules for work in progress. Posting rules. Define posting rules. New entries. Controlling area RECO, company code REIL, RA version 0, RA category,
cost element, material cost. Material cost should go to, we need to create GL accounts. Work in progress balance sheet, work in progress P&L. We need to create the GL account. Let us create the GL accounts. Create GL accounts. FS00 balance sheet GL accounts. One is balance sheet, one is P&L. Okay. So let's say other income. I will create other income 1. Other income lo oka GL account, normal GL account and you know how to create the GL account. ప్రతిసారి నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Other income work in progress P&L అని పెట్టు. Other income work in progress P&L. Current assets, one GL account. Work in progress balance sheet. Okay. Work in progress balance sheet one GL account, work in progress P&L account. Nothing, and no open item, no cost element. These two are not cost elements. These two GL accounts are not cost elements because they are flowing from CO to FI. CO నుంచి FI కి వస్తున్నాయి. FI నుంచి CO కి వెళ్ళట్లేదు. FI నుంచి CO కి వెళ్తుంటే we need to create them as cost elements. Okay. So we created two GL accounts. Assign the GL accounts. P&L account. $351,190. 350,190. Balance sheet 250,590. Any line items you need to create for all RECO. Sorry, ఇది RA category అండి. It is standard RA category. We need to select WAPR. ఇది standard RA category. నేను మళ్ళీ వస్తున్నాను. న్యూ ఎంట్రీస్. ఇక్కడ RA category. It is not next slide. REIL है कंपनी कोड. REIL है. ओके TIL లో క్రియేట్ చేసాను. అందుకనే అది లేదని వస్తుంది. balance sheet P&L.
RA category, it is standard RA category for work in progress, WIPRA. This is standard, we have to use this only. So మొత్తం 3 cost elements should go to these 2 GL accounts. P&L ఏది balance sheet. All the 3 cost elements should go to these GL accounts. If you want to create separate GL accounts, you can create work in progress material, work in progress direct overheads, but anyhow it is going to reverse. So we don't create multiple GL accounts. Save it. Next. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు, అది లేకున్నా ఫ్లో అవుతాయి వాల్యూస్. అది అన్ని వాల్యూస్కి, ఇది ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అది మొత్తం ఎంటైర్ సిఓ. Define number ranges, K and K, normal number ranges. Define number ranges. Controlling RECO, maintain result analysis. ఇది కాదనుకుంటున్నా. Okay, we'll get the error. If it is not this, we'll get the error. Select KSWIP, double click on KSWIP, double click on KSWP, secondary actual postings, అది కాదండి, ఇది అనుకుంటాను. KABM మాన్యువల్ WAP రిజల్ట్ అనాలిసిస్ ఆటోమేటిక్ ఇవి అనుకుంటాను. బట్ లెటస్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు కావాలంటే చేంజ్ చేద్దాం. ఎలిమెంట్ అసైన్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్, సేవ్ ఇట్. ఫస్ట్లో మీకు తెలిసి ఎలా అసైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డిఫైన్ రిజల్ట్ అనాలిసిస్ వర్షన్. Define result analysis version.
controlling area, select your controlling, double click on your controlling area, double click on controlling area RECO, transfer to financial accounting. Finally చేయాలి, transfer to financial accounting, save it. Transfer to financial accounting, save it. First ఇది యాక్టివేట్ చేస్తే you will get error. That is the reason we activated it. That's it. So this is work in progress configuration. Tomorrow we'll complete entire CO configuration variance. Okay. And another day we need to do PP settings, production plan. Okay. Another 2 days it will take time for configuration. So work in progress, variance, ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్, ఈ రెండు తెలిస్తే మీకు మొత్తం కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్ వచ్చినట్టు. అండ్ మండే అండి విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే, విల్ హ్యావ్ క్లాస్ ఆన్ మండే. టుమారో వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లాస్.